Now, the next point is vertical circular motion. Now, in practice, there are two types of vertical circular motion. How many types? Two types. Now, first, a controlled vertical circular motion. In this case, the speed is constant or not totally controlled by the gravity, like a giant wheel or similar games. पहिला वर्टिकल सर्क्युलर मोशन कुठला आहे तर कंट्रोल वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे. याच्यामध्ये काय असते, स्पीड कॉन्स्टंट असते आणि इट इज नॉट अ कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी और नॉट अ कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी लाईक अ जायंट व्हील. जायंट व्हील म्हणजे ते गोल मोठं चक्र असतं यात्रेमध्ये, त्याला जायंट व्हील आपण म्हणतो. आणि त्यासारखे जे गेम आहेत त्याच्यामध्ये जे सर्क्युलर मोशन असतं ते काय असतं, कंट्रोल वर्टिकल circular motion. In a control vertical circular motion only by the gravity, in this case, we initially supply the necessary energy at the lowest point. या केसमध्ये काय होतं की आपण एनर्जी सप्लाय करतो आवश्यक असलेली कुठे, at the lowest point. Then onward, the entire kinetics is governed by the gravitational force. During the motion, there is a interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. This is a vertical circular motion. Now, here we see the point mass undergoing vertical circular motion under the gravity. There are many cases. Now we see the first case, mass tied to a string. Now the figure shows mass tied to a string. Now according to this figure, we can see that we consider the object, that is a small bob or stone tied at the one end of massless inextensible string and whirl in a vertical circle. Bob performing vertical circular motion. This is shown in the figure. काय केलं आपण, एक ऑब्जेक्ट घेतला, त्याला एका इनएक्सटेन्सिबल मासलेस स्ट्रिंगला काय केलं, बांधला एका एंडला आणि दुसऱ्या एंडने काय केलं आपण वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये त्या स्ट्रिंगला काय केलं, फिरवलं. तेव्हा तो बॉब कुठलं मोशन परफॉर्म करतो आहे तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपण त्या फिगर मध्ये शो केलेलं आहे. We can see that we consider the object, that is a small bob or stone tied at the one end of massless inextensible string and whirl in a vertical circle. Bob performing vertical circular motion. This is shown in the figure. काय केलं आपण, एक ऑब्जेक्ट घेतला, त्याला एका इनएक्सटेन्सिबल मासलेस स्ट्रिंगला काय केलं, बांधला एका एंडला आणि दुसऱ्या एंडने काय केलं आपण वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये त्या स्ट्रिंगला काय केलं, फिरवलं. तेव्हा तो बॉब कुठलं मोशन परफॉर्म करतो आहे तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपण त्या फिगर मध्ये शो केलेलं आहे. Now let us R be the radius of that vertical circle, or simply it is a length of string. M be the mass of bob or object tied at the one end of the string. A is the top or highest or uppermost position. B is the lowest, bottom or lowermost position. C is the position when the string is horizontal or mid position. C कुठली पोझिशन आहे, फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे. सी कुठली पोझिशन आहे, मिड पोझिशन किंवा पोझिशन व्हेन द स्ट्रिंग इज अ हॉरिझॉन्टल. नाउ according to this, the velocity or speed at point A, at point B and at point C, VA, VB and VC be the speed of object or bob at position A, B and C respectively.
TA be the force due to tension at position A in downward direction, or tension in the string at position A. Tension in the string at position A. Now TB be the force due to tension. TB का है force due to tension at position B. TB is the force due to tension at position B in upward direction, or tension in the string at position B. mg is the weight of object. mg का है weight of object. Now, when the object is at any position, then there are two forces acting on the object or box. First force, force A, the weight mg act vertically downward. पहिला फोर्स कुठला आहे? weight mg कुठे ऍक्ट आहे तो? vertically downward direction, and this weight is a constant. नीट लक्ष द्या. This weight is a constant. Now the second force is a force due to tension along the string. Force due to tension along the string and directed along the string and towards the center. दूसरा force कुठला आहे? Tension along the string and directed along the string and towards the center. Now first we see the uppermost or highest or top position A. The weight mg and the force due to tension TA are downward, that is towards the center. आता जर आपण विचार केला तर टॉप पोझिशनला वेट mg आणि फोर्स आहे जो टेन्शन मुळे मिळालेला आहे ए पॉइंटला, ते कुठे असतात? डाउनवर्ड, आर डाउनवर्ड, that is towards center of the circle. The centripetal force acting on the object at A is partly provided by the weight, and mg, weight mg, and partly by the tension. Partly provided by the weight and the centripetal force acting on the object at point A is partly provided by weight mg and partly provided by tension in the string. म्हणजे काय की त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स कोण कोण प्रोव्हाइड करतोय? mg, weight आणि tension in the string. Now therefore the equation we get mg plus ta is equal to mva square upon r. Now here mva square upon r, this is the centripetal force provided by the weight and tension in the string at point A. This is equation 1. Therefore the equation 1 is mg plus ta is equal to mva square upon r. This is equation 1. Therefore ta is equal to mva square upon r minus mg. This is equation 2. Now the equation 2 shows the tension at uppermost or top position. आता equation 2 काय शो करते आपल्याला? टेन्शन दाखवते कुठे? अपरमोस्ट किंवा टॉप पोझिशनला, हायेस्ट पोझिशनला. द मिनिमम पॉसिबल स्पीड VA मीन, आता त्या पोझिशनला आपल्याला त्या ऑब्जेक्टची मिनिमम पॉसिबल स्पीड बघायची आहे. द मिनिमम पॉसिबल स्पीड VA mean at this position A, at uppermost position, the tension TA is 0. Now, here the tension TA is 0. Why it is a 0? Because here the string becomes slack. That is, the tension vanishes. Tension काय होतंय तिथं? Vanish होतंय. कारण काय की तिथं स्ट्रिंग जी आहे, स्ट्रिंग काय होते? स्लॅक होते, म्हणून टेन्शन काय होते तिथं? Vanish होते. Now from the equation 1 we put the value of TA is 0, mg plus 0 is equal to mva square upon r. Therefore mg is equal to mva square upon r. mm get cancelled. Then we get va square is equal to rg. And finally the minimum speed at the topmost position or uppermost position or highest position A
the VA mean is equal to under root RG. This is equation third. Now, according to this equation third shows the speed at uppermost or top position.